Hello students, this is Triporna Chattopadhyay and I am making this video for the AECC English paper for the first semester students. This is my first lecture on the topic of transformation of sentences. You may have learned this thing, transformation of sentences, in your school test probably, but still we need to learn it again for our AECC paper. Now, before we begin with the topic and the details discussion, I would like to mention the marks division which you need to face in your final examination as per the rule of the University of Calcutta. You have 80 marks end semester examination in which the transformation of sentences usually have 20 marks allotted and you will be having 10 questions, each carrying 2 marks. That means 10 into 2, 20. And you need to transform the sentences using various grammatical rules. So now we must proceed to the main theme of the topic, transformation of sentences, that is which kind of transformations we need to learn in this segment and what are the types of sentences from which and to which we need to transform. So let's start with the various kind of transformations, the grammatical rules, how to transform the sentences and the examples as well. তাহলে তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে এই প্রথম লেকচারটা আমি AECC পেপারের জন্য তৈরি করেছি ফার্স্ট সেমিস্টার ইংলিশ স্টুডেন্টদের জন্য এবং এখানে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস শিখব, বাক্যের কিছু পরিবর্তন, এক ধরনের বাক্য থেকে অন্য ধরনের বাক্যে কিভাবে গ্রামারের নিয়ম ফলো করে বাক্যকে বদলে ফেলা যায় এবং ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় সিলেবাস অনুযায়ী তোমাদের 80 নম্বরের যে এন্ড সেমিস্টার পরীক্ষা হয় সেই লেখা পরীক্ষায় 20 মার্কস বা 20 নম্বর এই ট্রান্সফরমেশনের জন্য নির্ধারিত থাকে, যেখানে তোমাদের 10টা কোয়েশ্চেন অর্থাৎ 10টা বাক্যকে ট্রান্সফর্ম করতে হয়, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্য 2 মার্কস করে থাকে। এবং এরপরে আমরা দেখে নেব যে কত ধরনের ট্রান্সফরমেশন আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী শিখতে হবে এবং সেই ট্রান্সফরমেশনগুলো কিভাবে নিয়ম ফলো করে আমরা করতে পারি সহজেই, এবং তার সঙ্গে আমি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো যে এই ট্রান্সফরমেশনগুলো কিভাবে হচ্ছে, যাতে পরীক্ষায় তোমরা সেই উদাহরণগুলো দেখে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারো। So, in my first lecture or first lesson, we will learn how to transform an affirmative sentence into negative sentence and vice versa. That means affirmative sentences are positive sentences বা ধনাত্মক বাক্য and negative sentences are ঋণাত্মক বাক্য বা নাবাচক নেতিবাচক যেটাকে আমরা বলি। সো ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সেন্টেন্সেস এগুলো একটা থেকে একটা কীভাবে রূপান্তরিত করা যায় সেটা আমরা আমাদের প্রথম লেসনে দেখে নেব। এটা তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স যার মধ্যে পার্টিকুলার কিছু ওয়ার্ডস ইউজ হয়েছে সেইগুলোকে কীভাবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ এবং নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করা যায় সেটা এই ভিডিওতে শিখব। So the first topic will be sentences with only or alone. So in those sentences we may use only or alone and change them into negative sentences by use none but, nothing but, not more than, not less than. These phrases we can use for making this only alone consisted sentence into negative. Okay, so let us see an example first. So there is an affirmative sentence which you can see on your screen, that is a brave man alone can do this. Okay, alone. So একজন সাহসী লোকই কেবলমাত্র কাজটা করতে পারে। দ্যাট মিন্স এটাকে আমি শব্দটার বা বাক্যটার অর্থ যদি সেম রেখে
সেটাকে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করতে চাই। ট্রান্সফরমেশনের যেটা মেন রুল বা শর্ত সেটা হচ্ছে বাক্যটার অর্থ কিন্তু বদলে যাবে না। তার মানে বাংলা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। ধরো আমি বললাম আজ কলেজে ছাত্ররা কেউ উপস্থিত ছিল না। তার মানে কি কলেজে কোনো স্টুডেন্ট আজকে আসেনি। উপস্থিত ছিল না, এই না কথাটার মধ্যে একটা নেতিবাচক শব্দ রয়েছে। না কথাটা নেতিবাচক, তাই জন্য এই সেন্টেন্সটাকে আমি বলবো একটা নেতিবাচক বা নেগেটিভ সেন্টেন্স। এইটাকে যদি আমি একটা পজিটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে আমি কি বলবো? আমি কি বলবো যে আজ কলেজে সবাই উপস্থিত ছিল? বলবো না, এটা ঠিক ট্রান্সফরমেশন নয়। কেন? কারণ পুরো সেন্টেন্সটার অর্থটাই বদলে গেল। আজ কলেজে কেউ উপস্থিত ছিল না আর আজ সকলে উপস্থিত ছিল, এই যে নাটাকে তুলতে গেলাম আমি, অ্যাফার্মেটিভ করতে গেলাম নেগেটিভ থেকে, তাতে পুরো সেন্টেন্সটার অর্থটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল। তাহলে কি এটা ট্রান্সফরমেশন হলো? না, গ্রামারের রুল অনুযায়ী এটা ট্রান্সফরমেশন হলো না। ট্রান্সফরমেশন তখনই হবে যখন নেগেটিভ সেন্টেন্সটার যে মানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটাতেও ঠিক সেই মানেই থাকবে। অর্থাৎ আমাকে তাহলে সেন্টেন্সটা কীভাবে লিখতে হবে? আমাকে লিখতে হবে আজ কলেজে ছাত্ররা সকলে অনুপস্থিত ছিল। এক্ষেত্রে আমি নাটাও তুলে দিতে পারলাম, অথচ অনুপস্থিত ছিল কথাটার মধ্যে আমাকে শব্দটা আমি এমনভাবে অনুপস্থিত শব্দটা ব্যবহার করলাম যে বাক্যটার অর্থ কিন্তু পাল্টে গেল না। বাক্যটার অর্থ যা ছিল নেগেটিভ সেন্টেন্সে, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বা ধনাত্মক বাক্যেও অর্থটা একই রইল। সো in this example, a brave man alone can do this. So only a brave man can do this. If I turn it to negative, I need to keep the meaning unchanged. And how can I turn this sentence into negative? I can use none, no one. None but a brave man can do this. So the meaning of the sentence remains unchanged, unaltered. Let us see another example. I need a book only. আমার একটা বই চাই, শুধুমাত্র একটা বই চাই। এবার আমি যদি এটাকে নেগেটিভ করতে গিয়ে করে দিই আমার কোনো বই চাই না, তাহলে মানেটা পুরো উল্টে যাচ্ছে। একটা সেন্টেন্সে বলছি চাই, আরেকটাই বলছি চাই না, তাহলে মানেটা সেম থাকছে না। তাহলে কিভাবে আমি নেগেটিভ করতে পারি? আমার একটা বই ছাড়া আর কিচ্ছু চাই না। আই নিড নাথিং বাট এ বুক। সো আমি নাথিং এই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা আনলাম, কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করলাম যে সেন্টেন্সের মিনিংটা সেম রইল। দিস ইজ an example of proper grammatical transformation from an affirmative sentence to a negative sentence. আশা করি বোঝা গেল। লাস্ট আরেকটা উদাহরণ তাহলে আমরা দেখে নিই। I need 10 টাকা only. I don't need more than 10 টাকা. সো এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা কোনো নো বা নো রিলেটেড নেগেটিভ ওয়ার্ডের ইউজ হয়নি। নেগেটিভ সেন্টেন্সটা ডোন্ট হয়েছে। ডোন্ট মিনস ডু প্লাস নট। এখানে এই নটটা হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে ডোন্ট ইউজ করে মিনিংটা আনচেঞ্জড রেখে আমরা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করলাম। ওকে, সো এখানে নট লেস দ্যান বলেছিলাম, এখানে মোর দ্যান ইউজ হয়েছে। মোর দ্যান, লেস দ্যান এগুলো দিয়ে একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে, যে সেন্টেন্সে অনলি বা অ্যালোন আছে, সেটাকে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করা পসিবল। ওকে, রুল নাম্বার 2, মাস্ট or have to or can. If these words are present in an affirmative sentence, then when we are transforming these kind of sentences into negative ones, we need to use cannot but to make it negative. So let us see examples first. You have to drink clean water. You have to মানে you must drink clean water. You cannot but drink clean water. This cannot contains a negative word, that is not. You cannot but drink clean water means you must drink clean water. So
the meaning of the sentence remains unchanged, unaltered. And by using or introducing cannot but, as we have seen in our rule, that is by introducing cannot but, we have changed these have to, or we could have used must here. We can change this have to or must word and replace it using cannot but and make this affirmative sentence into a negative one. বুঝা গেল? তাহলে এবার আমরা চলে যাই থার্ড রুলে, দ্যাট ইজ অ্যান্ড অর বোথ বিকামস নট অনলি বাট অলসো। তোমরা নিশ্চয়ই স্কুলে ক্লাস 11-12 গ্রামারে এটা করেছিলে যে অ্যান্ড বা বোথ থাকলে সেটাকে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে কিভাবে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করা যায়। সো দিস ইজ আ ভেরি ফেমাস কেস অফ ট্রান্সফরমেশন। Okay, the affirmative sentence is he ate eggs and vegetables. So we are using and. That means he ate eggs and vegetables, both eggs and vegetables. So when we are turning this into a negative sentence, we will use he ate not only eggs but also vegetables. So this word not is making this sentence negative. We are using not to make the sentence, to turn the sentence into a negative one. But remember, we are not changing the meaning of the sentence. The meaning of the sentence is unchanged. So he ate both eggs and vegetables, and he ate not only eggs but also vegetables. So here the negative sentence also means that he consumes eggs and vegetables as well. Okay. Next is the fourth rule, that is in affirmative sentences the word every becomes there is no but. Okay, so in affirmative sentences we often use the term every, like every mother loves her child. So here we are talking about all the mothers, all the individuals who are mothers. They love their child. And if we turn it to negative, shall we say every mother hates their child or no mother loves her child? That is wrong, because the meaning is getting changed. The meaning is getting opposite. So we need to use there is no but. How? There is no mother but loves her child. Okay, so this no is making this sentence negative. So there is no mother but loves her child. So every mother loves her child. Okay. Now we need to I need to mention about an extra example, that is in case of everybody, an affirmative sentence can also be changed into negative using nobody or opposite of verb or adjective. আমি বাংলায় তোমাদের যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেখানে আমি উপস্থিত ছিল নাকে অনুপস্থিত করেছিলাম, ঠিক আছে? সো সবসময় যে নেগেটিভ ওয়ার্ড দিয়েই ট্রান্সফর্ম করা যাবে নট নেসেসারি। অনেক সময় হয় কি কোনো ভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ কোনো ক্রিয়াপদ বা বিশেষণ পদকেও তার অপোজিট ওয়ার্ডটা ইউজ করে নেগেটিভ করা যায়, যেমন উপস্থিত অনুপস্থিত। কেমন? এখানে বলা হচ্ছে এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার্স। সো এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার্স, ইউ নো, and if we turn it to a negative sentence we will use nobody dislikes flowers. Okay, so if we say everybody likes flowers and change it into a negative sentence saying nobody likes flowers, the meaning is altered, the meaning is exactly opposite. So we must also change the verb or the adjective. So here the verb likes is changed into dislikes and is making the sentence negative. So nobody is here, the no is a negative word, and we are also using the opposite word for the
verb, that is like. So everybody likes flowers, nobody dislikes flowers. Okay, now we must proceed to the fifth rule. Always in affirmative becomes never plus opposite word, that is opposite of the verb or the adjective. I am always against of smoking. That means I do not like smoking. And if I turn this sentence into negative, that is I am never in favor of smoking. Okay, so against and favor are opposite words. Against is the opposite word of in favor. Okay, against মানে বিরুদ্ধে, in favor মানে পক্ষে. So I am always against of smoking মানে আমি সবসময় ধূম্রপানের বিরুদ্ধে. I am never in favor of smoking, আমি কখনো ধূম্রপানের সপক্ষে নই. এই যে নই, না থাকা, never, this never is the negative word which is making this sentence negative, and in order to make this sentence negative we also need to use the opposite form of against, that is in favor. Okay, so we must proceed to the sixth rule. Universal truths are changed into interrogative negative sentences. So we have two important terms in this rule which we need to understand individually one by one. The first one is universal truths. What are the universal truths? Universal truths are those truths or statements which are always true, which cannot be altered, cannot be changed. That is, the sun rises in the east. It is an universal truth because the sun always rises in the east and never rises in the west or say south or north. That's why the sun rises in the east is an example of universal truth. It always remains the same. This incident never changes. Okay, and this type of affirmative sentences containing universal truths usually change into negative sentences with using interrogative negative sentences. That means the negative sentence, the kind of negative sentence must be interrogative, মানে প্রশ্নবোধক নঙর্থক বাক্য. Interrogative means প্রশ্নবোধক, মানে a kind of sentence which contains a question, How? Let us see the example to understand. The affirmative sentence example here is knowledge is power. So it is an universal truth, that is whoever is knowledgeable, whoever is a learned person is always powerful because knowledge gives you power of the mind. জ্ঞান সবসময় তোমাকে সমৃদ্ধ করে, তোমাকে শক্তি দেয়. এইটা সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য. এক জায়গায় কোথাও একটা কোনো বিষয় তর্ক হচ্ছে, তোমার যদি সেই বিষয়টায় জ্ঞান থাকে তবেই তোমার শক্তি থাকবে সেই তর্কটায় পার্টিসিপেট করার. যদি তোমার পড়াশোনা না থাকে, তোমার কোনো জ্ঞান না থাকে, তাহলে তুমি সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে না. ইউ ক্যানট প্রুভ ইউর সেলফ এ পাওয়ারফুল পারসন. সো নলেজ গিভস ইউ পাওয়ার, এ পাওয়ার টু স্ট্যান্ড এগেইনস্ট অল দ্য নেগেটিভস. Okay, so knowledge is power is an universal truth which cannot be altered or changed. So if we turn this sentence into a negative one, the sentence will be transformed as isn't knowledge power? জ্ঞান কি ক্ষমতা দেয় না? জ্ঞান ক্ষমতা দেয়. এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমাকে এটাকে প্রশ্নবোধক বানাতে হবে. জ্ঞান কি ক্ষমতা দেয় না? যেমন আমি যদি বলি দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে. এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটাকে আমি যদি নেগেটিভ বানাতে চাই তাহলে আমাকে এটাকে একটা প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স বানাতে হবে এবং বলতে হবে সূর্য কি পূর্ব দিকে ওঠে না? কোয়েশ্চেন মার্ক.
Isn't the sun rises in the east? Doesn't the sun rises in the east? তাহলে যখন আমরা কোনো ইউনিভার্সাল ট্রুথকে অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ বানানোর চেষ্টা করব তখন we must transform the sentence into an interrogative negative sentence. In order to put the no or the negative word, we must transform it into a question form. Otherwise, the meaning of the sentence will be changed and it won't be considered as a proper transformation. Okay, so let us proceed to our next rule. The seventh rule is many affirmative can be changed into negative by using negative word not and an opposite word of the verb. As I have told you earlier that we may use an opposite word of the verb or the adjective and or we can use not. Not is a negative word which makes a sentence negative. The example is I missed the train. I could not catch the train. Okay, so here the verb is missed. তার মানে আমি ট্রেনটা মিস করে গেছি, ছেড়ে গেছি। I could not, এই নটটা এখানে নেগেটিভ সেন্টেন্সের নেগেটিভ ওয়ার্ড, যেটা সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ বানাচ্ছে। অ্যান্ড মিসডের অপোজিট আমি কি ভার্ব ইউজ করেছি? ক্যাচ। সো মিস এর অপোজিট ওয়ার্ড হলো ক্যাচ। আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ছেড়ে গেছি, আর আমি ট্রেনটা ধরলাম। সো আই কুড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। এখানে আমি নট ওয়ার্ডটাও ইউজ করলাম, আবার নট ওয়ার্ডটাও ইউজ করলাম, আবার মিসডের অপোজিট হিসেবে ক্যাচ ভার্বটাও ইউজ করলাম। সো এখানে নট ওয়ার্ডও ইউজ হলো আর অপোজিট ওয়ার্ড অফ দ্য ভার্বও ইউজ হলো। ভার্ব যেটা রয়েছে সেটার অপোজিটটাও ইউজ হলো, করে আমি একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স বানালাম। ওকে, চলো আমরা চলে যাই নেক্সট রুলে। নেক্সট রুল বলছে সামটাইমস ইন অ্যাফার্মেটিভ বিকামস নট অলওয়েজ ইন নেগেটিভ। So if there is the word sometimes in an affirmative sentence, we can transform it into negative using not always. Sometimes means কখনো কখনো, not always means সব সময় নয়, সব সময় নয় means কখনো কখনো। তাই জন্য সামটাইমস যদি থাকে সেই সেন্টেন্সটাকে ট্রান্সফর্ম করার সময় আমরা নট অলওয়েজ দিয়ে সেটাকে নেগেটিভ বানাতে পারি। দ্য পুয়ার আর সামটাইমস হ্যাপি, মানে দরিদ্র মানুষরা কখনো কখনো হ্যাপি হয়, বাকি সবসময় তারা দারিদ্র্যের দুঃখে ডুবে থাকে। দে ক্যানট বি হ্যাপি অলওয়েজ। সো এটাকে আমরা যদি ট্রান্সফর্ম করতে চাই নেগেটিভে, তাহলে আমরা নট অলওয়েজ ইউজ করব ইনস্টিড অফ সামটাইমস। দ্যাট ইজ দ্য পুয়ার আর নট অলওয়েজ হ্যাপি। তাহলে মিনিংটা আনচেঞ্জ থাকলো যে দরিদ্ররা কখনো কখনো হ্যাপি হয়, তার মানে দরিদ্ররা সবসময় হ্যাপি হয় না। এই যে নাটা ব্যবহার করলাম নট, এটা হচ্ছে সেই নেগেটিভ ওয়ার্ড যেটা আমার সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ বানালো। নেক্সট রুল, মেনি বিকামস নট এ ফিউ, মানে অনেক সেটা হয়ে যাচ্ছে অল্প নয়। অল্প নয় মানে বেশি, মানে অনেক। আই ডোন্ট হ্যাভ মেনি ডলস, আমার অনেক পুতুল নেই। ঠিক আছে, তার মানে কি আমার অল্প কিছু পুতুল আছে। আই হ্যাভ এ ফিউ ডলস। Now we must proceed to rule number 10. To in affirmative becomes so that plus cannot plus verb. এটা তোমরা স্কুলে গ্রামার যখন পড়েছিলে 9, 10, 11, 12 তখন পড়েছিলে যে টু এটা আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সে ইউজ করি তখন সেটাকে আমরা সো দ্যাটেও কনভার্ট করতে পারি। সো দ্যাটে কনভার্ট করলে আমাদের সো দ্যাট দিতে হয়, তার সঙ্গে একটা ক্যান নট আনতে হয়, তার সঙ্গে ভার্বটা লিখতে হয়। হি ইজ টু উইক টু ওয়াক, সে হাঁটার জন্য খুবই দুর্বল। এটা এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কোনো নঙর্থক শব্দ নেই, কোনো নেতিবাচক শব্দ নেই, তাই জন্য এটা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। সে হাঁটার পক্ষে খুবই দুর্বল, হি ইজ টু উইক টু ওয়াক। এটাকে যদি আমরা নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করি তাহলে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব? সে এতটাই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। হি ইজ সো উইক, সে এতটাই দুর্বল দ্যাট যে হি ক্যান নট, পারে না কি করতে, ওয়াক, দ্যাট ইজ দ্য ভার্ব। সো এখানে সো দ্যাট ইউজ হচ্ছে যেরকম আমরা বলেছিলাম, ক্যান নট ইউজ হচ্ছে, আর ভার্ব হিসেবে ওয়াকটা ইউজ হচ্ছে, কারণ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা তো ভার্ব ছিল ওয়াক,
সেই ওয়ার্কটা এখানেও ইউজ হচ্ছে আফটার, সো দ্যাট অ্যান্ড ক্যান নট। তাহলে বোঝা গেল যখন কোনো সেন্টেন্সে টু থাকবে তখন সেটাকে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করার সময় আমরা সো দ্যাট ইউজ করব, তার সঙ্গে ক্যান নট ইউজ করব এবং শেষে ভার্বটাকে বসিয়ে দেবো, যে ভার্বটা কিনা মেন ভার্ব হিসেবে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ হয়েছিল। নেক্সট, as soon as in affirmative becomes no sooner had and তারপরে then। এটা আমরা স্কুল লেভেলের গ্রামারে করে থাকি। as soon as he came, সে যখনই এলো, the student stood up, ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। ঠিক আছে, তার মানে সে যখনই এলো স্টুডেন্টরা উঠে দাঁড়ালো, এটা দুটো পরপর ঘটা ঘটনার কথা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে বোঝানো হচ্ছে। ইউ ক্যান এক্সপ্লেন ইট অ্যাজ কজ অ্যান্ড এফেক্ট। হি কেম, দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ। সে এলো, এটা হচ্ছে কারণ, তার ফলাফল হিসেবে ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। এটা একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। একে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমরা নো সুনার হ্যাড ইউজ করবো। নো সুনার হ্যাড ই কাম, মানে ও আসা মাত্রই, দেন দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ, ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো। ঠিক আছে, সো অ্যাজ সুন অ্যাজ এর জায়গায় আমরা ইউজ করব নো সুনার হ্যাড, আর তারপরে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা যখন আমরা এফেক্টের সেন্টেন্সটা লিখব, লেট মি শো ইউ। অ্যাজ সুন অ্যাজ এর জায়গায় আমরা নো সুনার হ্যাড ইউজ করলাম, এবং এই যে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স যেটা কিনা কজটার এফেক্ট, সেটা লেখার আগে আমরা একটা দেন পুট করব। নো সুনার হ্যাড এবং দেন, নো সুনার হ্যাড এবং দেন দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ, তারপর আবার সেই সেন্টেন্সটা লিখে দেবো। সো দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে একটা দেন আনতে হবে, আর অ্যাজ সুন অ্যাজ এর জায়গায় নো সুনার হ্যাডটা ইউজ করতে হবে। ওকে, এবার আমরা চলে যাই নেক্সট রুলে। দিস ইজ আওয়ার লাস্ট রুল। অ্যাজ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাজ, নট লেস প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দেন। এটা কিভাবে হচ্ছে? আমরা যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভকে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ বা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ করার চেষ্টা করি, তখন আমরা দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাতে অ্যাজ প্লাস অ্যাজটা ইউজ করি। যেমন রহিম ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ করিম, এখানে গুডটা হচ্ছে সেই অ্যাডজেক্টিভটা বা বিশেষণ পদ। করিম এবং রহিমকে গুড বা ভালো বলা হচ্ছে। করিম এবং রহিম কেমন ছিল? না ভালো ছিল, দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ। করিম এবং রহিম এই নাউনকে মডিফাই করছে গুড, সেই জন্য এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হচ্ছে। সো এই অ্যাজ গুড অ্যাজ এই টার্মটাকে যখন আমরা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ করব তখন সেটা যাবে নট লেস গুড দেন। করিমও রহিমের মতোই ভালো, অ্যাজ গুড অ্যাজ। করিমও রহিমের থেকে কোনো অংশে কম ভালো নয়। এই নটটা হচ্ছে সেই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা যেটা এই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ তৈরি করবে। তো করিম আর রহিম একই রকম ভালো, করিম রহিমের থেকে কোনো অংশে কম ভালো নয়। তাই জন্য অ্যাজ গুড অ্যাজটাকে ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমরা ইউজ করলাম নট লেস গুড দেন। তাহলে এখানে এই যে অ্যাডজেক্টিভটার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গুড। বোঝা গেল? আচ্ছা, এরপরে এই রুলগুলোর পরে আমরা কিছু এক্সেপশনস দেখে নেব। কিরকম? হোয়ার দেয়ার ইজ স্মোক দেয়ার ইজ ফায়ার। ঠিক আছে, যেখানেই ধোঁয়া তার মানে সেখানেই আগুন লেগেছে। দেয়ার ক্যান বি নো স্মোক উইদাউট ফায়ার, ধোঁয়া ছাড়া আগুন লাগতে পারে না। কাজেই ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স গিভেন to transform it into another sentence. All must die, none can escape death. So এখানে অলটাকে নান দিয়ে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে, কিন্তু ডাইটাকে এসকেপ ভার্ব ইউজ করে এবং ডেথ ওয়ার্ডটায় ট্রান্সফর্ম করে দেওয়া হয়েছে। I come here for the last time, I will never come here again। এখানে নেভার ওয়ার্ডটা এনে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে।
So I hope you have understood how to turn an affirmative sentence into a negative sentence and vice versa. Okay. Now I am giving you some examples so that you can practice making affirmative sentences into negative and making negative sentences into affirmative at home. So you may write these sentences in your exercise book. তোমরা খাতায় এই সেন্টেন্সগুলো নোট ডাউন করে নাও এবং এগুলোকে ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করো। Number 1, he is honest. Number 2, I will never forget you. Number 3, where there is fire, there is smoke. Number 4, Jamil is the best student. Number 5, as soon as the teacher arrived, the noise stopped. Okay, you need to transform these 5 sentences into negative sentences. You can understand that these are positive or affirmative sentences, and you need to transform them into negative sentences without changing their meaning. Now in exercise B, we will talk about some negative sentences which you need to transform into affirmative sentences. Number 1, the old man is so weak that he cannot walk. Number 2, none but the brave deserve the fair. Number 3, no sooner had I reached the station than the train left. Number 4, nobody likes a liar. Full stop. Number 5, not only Rina but also Rahim will go there. Okay, so you need to transform all these exercise A and exercise B for practicing for your examination. So that's all for today. I hope you have liked the video, you have liked the class, and you have learned how to change an affirmative sentence into a negative one and vice versa, and how you can do the transformation using the different grammatical rules. I have told you 12 rules for doing so, and also shown you some exceptions which you can follow while practicing. So all the best for your examination. In lecture 2, we will move on to another kind of transformation with another type of sentences. So thank you.